Саламатсыздар ма студенттер? Шет тілі ағылшын тілі пәні бойынша видео сабақтарымыздың бастаймыз. The topic of the first lesson is art student personality and present simple. The aim of the lesson is to motivate students to talk about their daily routine at a creative university and describe people using the vocabulary and the grammar of the lesson. It means today we are going to study how we can describe people, exactly appearance and personality. Also, we are going to study about the use of present simple tense, how we can form sentences in positive, in negative, and in question forms. So in this slide, you can see the question, what does he or she look like? It means that you need to describe the appearance of the person if you hear this question. And you can see the list of useful and helpful adjectives to describe the personality and appearance of the person. For example, in describing the height, you can use the adjectives like tall, short, medium height. In describing the build, you can use the adjectives like slim, thin, plump, fat, skinny, well built. And if you wanted to describe the age of the person, you can use the adjectives like young, elderly, middle-aged, teenager, in 20s, 30s, and 40s. For example, you can say, he's young, he's in his 20s. If you wanted to describe the face of the person, you can use the adjectives like round, oval, square, and so on. For describing the eyes, you can use the adjectives like big, round, blue eyes, large, small, bright, narrow. For describing the hair, you can use adjectives like straight. For example, he has straight hair, or she has wavy hair. So let's practice the usage of adjectives for describing their appearance or personality. For example, in this example, you can see the adjectives and you need to match the adjectives to the definitions. For example, we call the person who is open and warm, friendly person. And what do you think? How we call the person who talks a lot? Yes, a talkative person. A person who likes giving people things is generous person. A person who is friendly and good to other people is kind, right? A person who doesn't want to work is, of course, lazy person. A person who makes people laugh is, we call this kind of person funny. A person who is quick at learning and understanding things is, what do you think? Clever, of course, clever person. A person who can't talk easily to people he or she doesn't know is, yes, we call this kind of person shy. We can say he is shy or she's very shy. So next question is present simple tense. Яғни present simple tense'ін қай уақытта қолданамыз? Present simple tense қазақ тіліне жай осы шақ деп аударылады. So present simple tense is used when we want to express our habits and the general truth. Яғни біз өзіміздің дағдыға айналған, әдетке айналған заттарды айтқанда, немесе жалпы шынайы ақпараттарды берген кезде жай осы шақты қолданамыз. Өйткені сіздер білесіздер, present simple tense қазақ тіліне жай осы шақ деп аударылады. For example, here you can see 4 examples. British people like animals. Everyone knows that British people like animals. It is a general truth. Everyone agrees with this statement. They live in houses
with gardens. Олар бақшалары бар үйлерде тұрады. It's also general truth. Everyone agrees with this point. My husband works from 9 to 5 p.m. and Anne has 3 children. All these 4 sentences show they express habits and the general truth. Next, how we can make sentences in present simple. Яғни, жай осы шақта сөйлемдерді қалай жасауға болады. Сіздер мына кестеден көріп тұрғандарыңыздай, ең әуелі сөзді мысалға біз subject, яғни бастауыштан бастасақ, бастауыштан кейін сөздің, сөйлемнің орын тәртібі баяндауыш келеді, verb, немесе етістік, және сөйлемнің өзге таптары. Мысалы, бастауышты алып қарасақ, I, you, we, they, немесе he, she, it. Өзгеше ерекшелік тек үшінші жақтың жекеше түрінде. Мысалы, he, she, it қолданған кезімізде, яғни үшінші жақтың жекеше түрінде біз етістікке жалғау жалғанамыз. Қандай жалғау? S жалғауын. Мысалға, he speaks, she speaks, it speaks. Қалған есімдіктердің барлығына ешқандай етістік, ешқандай өзгеріссіз speak формасында қалады. Мысалға, I speak English at home. You speak English at home. We speak English at home. Немесе they speak English at home. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, тек үшінші жақта жекеше түрде ғана, яғни ол деген кезде ғана біз етістікке S жалғауын жалғаймыз. Again, he learns English at home. So, let's listen pronunciation of the ending S. 2.5. S. She speaks Spanish. He drinks coffee. She cooks every day. Z. It rains a lot. He has a cat. She does exercise. He goes to the cinema on Friday night. Is. He watches TV. The film finishes in a minute. The weather changes a lot. Яғни көргендеріңізде S жалғауы, дыбысталуы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалға, бірінші жолда she speaks Spanish. Бұл жерде S жалғауы she speaks, яғни с деп дыбысталып тұр. Екінші дыбысталуында S жалғауы яғни it rains a lot. He has a cat. She does exercise дегенде з дыбысын беріп тұр. Соңғы жолы is дыбысталуы мүмкін. Мысалға, he watches TV. The film finishes. The weather changes. Яғни, осы жерде де S жалғауының дыбысталуына мән бергендеріңіз абзал. Енді біздер present simple'ды сұраулы сөйлемде қалай жасай аламыз? Сұраулы сөйлемде бізге көмекші do етістігі қажет. Мысалға, қарасаңыздар, екі сөйлем беріліп тұр. Do you work in an office? Бұның қысқаша жауабы no, I don't. Немесе болымды түрде былай да жауап беруге болады. Yes, I do. Does she work in outside? Yes, she does. Немесе no, she doesn't. Яғни сұраулы сөйлем жасау үшін бізге міндетті түрде көмекші етістіктің қызметі қажет. In making questions or in question forms, we always need auxiliary verb. For example, in these two sentences, you can see how we used
do or does for making questions. Яғни, бұл жерде біз тағы да жіктік есімдіктерге көңіл аударамыз. Егерде I, you, we, they болған жағдайда, көріп тұрсыздар міне кестеден, біз ол кезде міндетті түрде do көмекші етістігін қолданамыз. Жалпы do көмекші етістігі келесі he, she'ді да қолданады, бірақ өзгеше формада. Мысалға, he, she, itті көріп тұрсыздар. Do'ның орнына біз does'ды қолданып тұрмыз. Міне, do I study? Do you play? Do we go? Do they drive? Үшінші жақта сөйлем жасағанда, біз do етістігіне es жалғауын жалғаймыз. Мысалы, does he drink? Does she eat? Does it learn? In positive sentences, you can see in the chart the examples of positive sentences and examples of negative sentences. Again, if you take one verb, let's take play. I play, you play, he, she, it plays, we play, you play, they play. So in negative sentence, we use not, so, and also contractions don't, do not, doesn't, does not. For example, I don't play. You don't play. He, she, it doesn't play. We don't play. You don't play. They don't play. Яғни бұл жерде сіздердің көңіл аударатын жайттарыңыз бұл үшінші жақта жекеше түрде. Үшінші жақтың жекеше түрінде ғана өзгешелік бар. Қалған жақтардың мен, сен, сіз, біз, олар дегенде етістіктің формасы ешқандай өзгермейді. So, let's revise present simple sentences again. For example, I watch TV every day. She drinks mineral water. Яғни бұл екеуі болымды сөйлемдер. Ал сұраулы сөйлем жасаған кезде do you listen to music? They don't eat fast food in the cafe. Бұл бізде болымсыз сөйлем. He goes to the cinema on Sundays. Осы es жалғауының жалғауына назар аударуларыңызды өтінемін. So, what have we learned during today's video lesson? So, now we know when we can use present simple tense. Яғни, жай осы шақ қай кезде қолданылатын біз білетін болдық. Яғни, жай осы шақ біз әдетке айналған дағдыларды айтқан кезде, яғни біз айтамыз рутина, күнделікті біз орындап жатқан іс-қимылдарды айтқан кезде, немесе шынайы ақпарат жайында айтқан кезде, біз жай осы шақты қолданады дейміз. Also, we know how to make positive and negative sentences in present simple. Яғни біз сіздермен болымды, болымсыз сөйлемдерді қалай жасау керегін білеміз. Болымды сөйлемдерде, яғни естеріңізге тағы да салып өтейін, үшінші жақтың жекеше түрінде es жалғауы жалғанады. Болымсыз сөйлемді біз көмекші етістік do, don't немесе doesn't пайдаланамыз. Also, we know how to use questions in present simple. Яғни, жай осы шақта сұраулы сөйлемдерді қалай жасаймыз? Жаңағы айтқандай, сұраулы сөйлемді жасағанда, бізге көмекші етістіктің қызметі қажет. Яғни, біз бұл жерде do көмекші етістіктің қызметіне жүгіндік. Also, we know new verb phrases. Немесе сын есімдер. Бүгінгі сабақ бойынша жаңа сын есімдер. Ол қандай сын есімдер? Сын есімдер, мысалға, адамды сипаттайтын, адамның сырт келбетін, немесе мінез құлқын сипаттайтын сын есімдермен таныстық. Self-check questions. I ask you at home to prepare answers of these questions. What actions does present simple describe? Who do you think knows you better?
And what auxiliaries do we use to make questions and negatives?